hari abagaragajwe ko bafungiwe kubera impamvu nyinshi, hari abafungiwe su gufunga na prayer houses gusa bambuwe ubuzima bugatozi bagahita bimura ibikorwa byabo online, bazi yuko aho ngaho wenda ari ahantu ubutabera cyangwa amategeko atabageraho, ariko bageraho ntago ari ibikorwa byemewe, kandi turi kubihagurukira ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora navuga by'amadini byo kubwiriza online bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza. Nyakubahwa Bishop uyobora Foursquare Church mu Rwanda, Bishop, the legal representative of Foursquare in Rwanda, Bishop Fidel Masengo, Professor Bishop Fidel Masengo, ndetse n'inzego z'uru rusengero zose, and the leadership and administration of this church. Uhagarariye RIC, Rwanda Interfaith Council, RIC representative here, abashyitsi mwaturutse mu mahanga, visitors from abroad, bashyitsi mwese batumirwa namwe bakristu ba Foursquare Church, visitors and members of Foursquare, ndabashuhuje cyane. I greet you in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Nagira ngo mbashimire cyane ko narimbajije pastor ngo mvuge mu ruhe rurimi, arambwira turgushaka mpise mu rwacu rero, ariko wenda nimvangamo kugira ngo n'abashyitsi bacu bumve nabyo ni byiza. Nagira mbanze nshimira ubuyobozi bwa Foursquare Church kuba mwaradutumiye muri ibi birori byo kwizihiza. I appreciate Bishop for inviting us on this anniversary of this church. Kandi nabashimire mwese ko mukeye. And I'm happy to see all you look beautiful. Kubera yuko buri ibigaragara hanze hari igihe biba biri no mu mutima. Because we manifest what is inside of us. Ndashimira Pastor Chanda. I would like to thank you for a very powerful sermon you gave us this morning. Ndashimira Pastor Chanda kubw'ubutumwa bwiza yaduhaye muri iki gitondo. Not only to believe but also to live by the beliefs. Kandi kugenda nk'uko imyemerere yacu imeze. And that aligns very, very much with our vision as a country. Kandi bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Because it is not only about spiritual transformation. Tibijyanye no guhindura mu buryo bw'umwuka gusa. It's also about holistic transformation. Ariko bijyanye n'impinduka rusange cyangwa impande zose z'ubuzima. So rero nk'uko mubizi uyu munsi mw'izina ry'ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mpagarariye hano. In behalf of Rwanda Governance Board, I'm representing here. Nagira ngo tubashimire ibikorwa mwagezeho, ariko by'umwihariko twishimane namwe kuba mumaze imyaka 20 muri. We want to celebrate with you the achievements in the 20 years you've been here. Imyaka 20 atari igihe gusa, ariko ari ibikorwa bizana impinduka. It's just not 20 years, but 20 years of activities and accomplishments. So we can only celebrate with you. Rero twishimane namwe. So rero nkuko mubizi igihugu cyacu kimakaza imyemerere. Our government encourages religious beliefs. Nkuko bigaragara mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. As stipulated in the law of the government of Rwanda. Ariko nkuko bigaragara no mu yandi mategeko yimakaza imikorere ndetse n'uburenganzira bw'imiryango. And also as stipulated in other bylaws and laws governing religious gatherings in this country. Ako nkuko mubizi nabwo imiyoborere y'igihugu cyacu ishingira ku nyungu z'umuturage. But again, this government is premised to benefit on the benefit of the people. Ku buryo kimwe mu mahitamo ari ubufatanye buzana impinduka. So among those we chose partnering with people or organizations that can bring change in people's lives. So government partners with churches for expedited transformation. Dukorana n'insengero kugira ngo twihutishe iterambere ry'abaturage. So and on this note we would like to appreciate the work of Foursquare Church. Rero turi hano turashaka gushimira akazi kakozwe na Foursquare. As we just witnessed in the documentary, nkuko tubibonye muri video itambutse. We have seen a number of activities that bring change to the people. Tubonye ibikorwa bitandukanye byakozwe n'itorero. But we also know that particularly Bishop Masengo is part of the Rwanda Interfaith Council. Ariko nanone by'umwihariko Bishop w'urusengero ni umumambure cyangwa se akorana na itsinda cyangwa se ihuriro ry'amadini mu Rwanda.
And also one of the leaders of the Forum of Born Again Churches in Rwanda. kandi akaba umwe mu bayobozi by'ihurire by'imyemerere mu Rwanda. And we witness a lot of impact in terms of advocacy, in terms of contributing so greatly to policies and laws. Iyi miryango rero yagiye ikura ubuvugizi cyane twagiye tubona mu bijyanye no gushyiraho amategeko yorohereza imiryango yivuga butumwa. Kandi by'umwihariko bishop wanyu ni umunyamategeko. And specifically your bishop is a lawyer by profession. So he's been very, very actively engaging. He's been very yakoze cyane imirimo ijyanye no gushinga amategeko. In so many policies and laws and activities that yagize uruhare runini rukomeye cyane mu politike ndetse n'amategeko yagiye ashyirwaho. Muramba bari yasinzi kuvuga umuntu asemura ariko ubwo ndagerageza mbyige kugira ngo tujye tugendana. So we appreciate this partnership really. Rero turashima buno bufatanye leta ifitanye n'itorero. So 20 years down the road, imyaka 20 ishize rero, that when the church was born, itorero rimaze gushingwa. That was about 11 years after the liberation of this country. Itorero ryashinzwe nyuma y'imyaka 11 iki gihugu kibohowe. And way back in 1994 when the country was exiting the tragic genocide against Tutsi, igihugu muri 1994 ubwo igihugu cyarimo gisohoka muri jenoside yakorewe abatutsi, there was a lot to do. Hari akazi kenshi cyane ko gukorwa. The country was in shambles. Igihugu nticyari kiriho. There was a lot of disunity amongst our people. Abantu bari batandukanye cyane. So many people had lost lives. Abantu benshi barapfuye. And other people had become perpetrators in this country. Kandi benshi bitabiriye muri ubwo bwicanyi. So we had so many orphans. Twari dufite imfubyi nyinshi. We had widows. Twari dufite abapfakazi benshi. We had no money in our national coffers. Nta mafaranga yari muri leta. So all of this needed a concerted effort between government and partners. Rero twari tukeneye ubufatanya hagati y'imiryango y'idini ndetse na leta. And so we appreciate the constructive partnership of the rero churches turashimira buno bufatanye bwiza bwazanye impinduka in terms of nurturing unity and harmony among Rwandans, duteza imbere kubana ndetse n'ubumwe mu banyarwanda, in terms of participating actively in education. Twitabira amashuri no kwigisha abana. We have quite a number of schools in this country that belong to faith-based organizations. Dufite amashuri menshi cyane yatangijwe n'imiryango y'idini. We also have hospitals. Dufite n'amavuriro. We have so many activities that have been contributed by the faith-based organizations. N'ibikorwa byinshi cyane byatangijwe n'amadini. So ubwo bufatanye rero turabushimira cyane. We appreciate that partnership. Kuko twese icyo tugamije ari inzego za leta, ari mwebwe abafatanyabikorwa. Our goal as the government and you partners. I'm not learning quickly, but our goal all together is to create transformation on our people. Our common goal cyangwa se intego twese duhuriyeho ni ukuzana impinduka mu buzima bw'abantu. And I'm glad the preacher this morning could choose that theme. Kandi ndashimira umuvuga butumwa kuba yavuze kuri iyo ubutumwa kuri bijyanye n'ibyo. Because praying and spiritual growth is one thing. Gusenga no gukura mu buryo bw'umwuka ni ibintu bibiri bitandukanye. But making it practical to bring positive changes in the people is the desired thing. Ariko nanone kuzana ibyo dusenga ndetse twemera tukabishyira mu bikorwa bikagaragara nicyo kiba cyitezwe. Yego rero turabashima cyane ku ruhare mugira. We appreciate your partnership and role. Bishop yavuze ngo leta barafatanya. The bishop said that we do collaborate and partner with the government. Bagakurikira ariko haba ni naho iba challenging. The government of course oversights but also challenges us. Because the transformation must be quick. Kuko impinduka igomba kwihuta. And the vision of the government is to carry these people to higher heights. Kandi icyerekezo cya leta no kujyana abantu baturage ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'igihugu cyacu rero. That's why the government
bushingira ku nyungu z'umuturage gukiraho za politiki n'amategeko n'ibikorwa bitandukanye. The government first assesses the needs of the people and then implements policies. Akaba ari nabyo mu by'ukuri abafatanyabikorwa basabwa. And that's the requirement of the partners. Kuko murabizi ko n'abaterankunga iyo baje, when donors come or partners, development partners come, baraza bagashingira ku by'ingenzi leta yifuza kugeza ku baturage, akaba ari byo batera inkunga. They align their goals with the goals of the government. Niyo mpamvu rero n'abafatanyabikorwa basabwa kureba ibyo abaturage bakeneye, akaba ariho batanga umusanzu. That's why partners also are asked to align with the needs of the core communities. Niyo mpamvu twishimira ubufatanye bwanyu n'inzego z'ibanze. That's why we appreciate your partnership with the local government. Aho mukorera hatandukanye, wherever you are working from. Ariko tukishimira n'ubufatanyabikorwa dufitanye n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. But specifically we appreciate the partnership we have with the RGB. Mu ngamba rero mugomba gukomeza. So one of the activities that you should continue in, icyambere kirimo no kubahiriza amategeko. One is to abide by the rules and laws. Kubera yuko igihugu cyacu cyemeze kugendera ku mategeko. Because we are a country governed by laws. Kugira ngo tube igihugu kiri organized cyubahiriza uburenganzira bwa buri wese. To have an organized country that respects human rights. Kuko tutayakurikije bidutura mu ngorane. Because if we don't abide by the laws, it will put us in disrepute. Icya kabiri ni ukubaka abantu mu mwuka birumvikana. Now the second thing is to build people spiritually. Ariko no kububaka mu buryo bwuzuye. But also to build them holistically. Ntabwo byaba ari byo ko waba ufite abakristu bawe utazi ko hari abadafite mituweli, ko hari abatajyana abana ku ishuri. The church needs to know people who don't among us who don't have health insurance and the children who don't go to school. Niyo mpamvu rero tubashishikariza ko beyond spiritual transformation you should also focus on transformation. Hanyuma nyuma yo twubatse mu buryo by'umwuka tugomba kureba no kuzindi impande z'ubuzima bw'abantu nabwo tukabyubaka. Because while we aspire to go to heaven, kuko turimo turangaza kujya mu ijuru, when we go, God will ask us what we did on earth. Nitwagera mu ijuru Imana izatubaza icyo twamaze. That's why we have to create the first legacy here. Niyo mpamvu tugomba kubanza kurema ijuru hano ku isi. Tukabanza kuba mu ijuru ryaha ku isi noneho bikazaduha no kujya mu ijuru ryo mu ijuru. We give them heaven here and then we go to heaven, God's heaven. Ikindi tubashishikariza ni ukwibanda ku bikorwa bizana impinduka nk'uko nari mbivuze. We do challenge you to bring about transformative activities. Ikindi no kubaka inzego zanyu ku buryo habaho kwimakaza amwe mu mahame y'imiyoborere myiza. And to build functioning structures that abide by the rules that govern religious organizations. Arimo gukorera mu mucyo. Working in transparency. Arimo gufata neza ibya rubanda. Taking care of government properties. Oya ni iby'abakristo banyu ntabwo ari ibya leta. Okay, taking care of the people, the church property and the property of the people of this church. The property of the people. Kandi ibyo mvuga bishop arabizi n'abandi. The bishop is conversant with this and a few of us. Ntabwo ari ngombwa kubitindaho. I will not take so much time on this. Ariko uyu munsi mu by'ukuri ni uwo kubashimira cyane. But today is just to appreciate you. So nagira ngo rero ngane ku musozo. As I conclude, mbifuriza gukomeza gutera imbere. I wish you to continue expanding and developing. Mbifuriza kugira indi myaka myinshi myiza y'impinduka. I wish you great transformative years ahead. Nabonye mwaragabye n'amashami hanze yo mu Rwanda. You have spread across the country. Ubwo birimo kunganira ya ntara ya gatandatu y'u Rwanda. So you are contributing to the 6th estate of the government. See the diaspora of Rwanda for our guests today. The diaspora of Rwanda, wherever they are, is the 6th province because we have 5 provinces in Rwanda. Rero aba diaspora ni ntara ya gatandatu kuko mu Rwanda tugira intara 5. Abo mu mahanga rero ni ntara ya gatandatu. Iyo mugabyeyo church, when you spread across beyond Rwanda, cyangwa mukagabayo n'ibikorwa muba mubaba ambassadeur b'u Rwanda. And you establish activities in those countries, you become ambassadors of Rwanda. So I would like to really congratulate you on those milestones. Ndashaka kubashimira kubyo mwagezeho byose. And I want to conclude by pledging commitment and support and partnership with you. Rero ndashaka gusoza tuvuga ko tuzakomeza kubashigikira kandi tugakorana namwe. And I also would like to
also seek your partnership in enhancing good collaboration. Ariko nanone namwe turabasaba umusanzu wanyu cyangwa gukorana natwe kugira ngo habeho guteza imbere. So that we also ensure that our churches get compliant. Kugira ngo amatorero yacu ajye yubahiriza amategeko y'igihugu. Otherwise, we are still committed to partnership and turacyabyitayo kandi turacyafashe ya nshingano yacu yo kubashigikira. And we will continue to be good partners in delivering. Kandi tuzakomeza tubabera abafatanyabikorwa byiza mu bikorwa byanyu. Thank you very much and congratulations on being. Murakoze cyane kandi mugira ibirori byiza. Imana ibahe umugisha.